আজ আমি এসেছি বেদিক ভিলেজ স্পা রিসর্ট। এখানে আমি ডে আউটের জন্য এসেছি। আমার লেগেছে 1249 টাকা। মেক মাই ট্রিপ থেকে আমি বুক করেছিলাম। এখানে 11 AM to 7 PM পর্যন্ত থাকা যাবে, উইথ ফুড, উইথ ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ অ্যান্ড ইভিনিং স্ন্যাক্স। এখানে অনেক মাড হাউস আছে যেগুলো আওয়ারলি বেসিসেও বুক করা যায়। এটা কাপল ফ্রেন্ডলি রিসর্ট। কোয়ালিটি অফ ফুড ইজ ওস্ট। আমি কাউকে রেকমেন্ড করবো না এখানে খাওয়ার জন্য। এত থার্ড ক্লাস ফুড আমি জীবনে কোথাও খাইনি, একদম জঘন্য। ডোন্ট ভিজিট হিয়ার।